Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, und wir dürfen jetzt sprechen mit Sedrick. Ach, du sitzt einfach hier oben so, bei deinen ganzen Waffen und so. Was trinkst du? Spektrum Wodka Violet. Aha. Wir inspizieren mal, wir sind ja der Inspektor. Dein Bad, oh, alles in Marmor. Schön. Ha. Tja, ziemlich genügsam, oder? Was ist das für eine Kapsel? Fokussitol. Fokussitol? Haben wir sowas auch? Ist das gut? Fokussitol-Kapsel von Spacer's Choice. Erhöhte Konzentration in praktischer Pillenform. Scharfschütze, kritischer Schaden plus 15%. Bonus auf Kopf-Schwachstellentreffer plus 25%. Hält 20 Sekunden. Fühlst du dich matschig? Konzentration! Und was ist Levelhead? Haben wir so etwas auch? Levelhead von Anti-Clio. Flüssiger Adrenalin-Unterdrücker. Einblick. Aufladerate der taktischen Zeitdilatation plus 50%. Hält 25 Sekunden. Fühlst du dich etwa neben der Spur? Dagegen hilft Levelhead. Aha. Naja gut, wir haben ja unser Gift. Gut, Kumpel. Du bist das also. Why, if it isn't the inspector, I was hoping you'd swing by. Here for my alibi, I assume. Ja, das ist ja gar nicht verdächtig, oder? Später. Erst einmal möchte ich eine Erklärung für diesen Unsinn da draußen. Another murder? Drunk Raptidons? Black Hole Birdie practicing his hacking in the middle of the street? Stop me if it's one of those, or I'll just keep guessing. Ich hatte eine unangenehme Begegnung mit ein paar Slug-Agenten. Oder ich hatte eine unangenehme Begegnung mit ein paar Slug-Agenten. Was war das mit den betrunkenen Raptidons? There was an incident. You should have seen Eileen. Besides being an absolute gem of an assistant, she's a terror with a fountain pen. Raptidons aside, what was your incident, Inspector? Ja, ich hatte eine unangenehme Begegnung mit ein paar Slug-Agenten. Sounds as though you've already sorted it out yourself. Wie sind ein paar Schläge an Slug-Ausrüstung gelangt? Slug uniforms do seem to go missing from the hotel laundry with impressive regularity. Easy enough for someone to nick a few. Now ask yourself this. Why would anyone give thugs slug gear and send them after you? Wer auch immer dahinter steckt, der möchte mich wohl gegen Slug aufbringen. Oh, jemand da draußen möchte deinen guten Namen in den Dreck ziehen. Well, to smear my name, anyway. But I can't fathom who would benefit from tarnishing my reputation like that. Can you? Ich stelle hier die Fragen. Und ich habe nicht nach einem Verdächtigen gefragt. Naja, was meinst denn du? Welche Theorie hast du? Raus damit. Oh, that's good. That's
Very good, Inspector. I like this. Dominant, aggressive, The woman in charge. I don't want to accuse anyone without hard evidence, though it may be worth noting Ludovico has motivation in spades. So, as you've deduced, I did not send anyone from Slug after you, nor is it likely they assigned themselves that task. Still, I am sorry for the trouble, Inspector. With that settled, I assume you'll want to know where I was the night of Helen's murder? Na, dann lass mal hören. Let's see. That night, I was... torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break until nearly noon the next day. Can you imagine? Das ist dein Alibi im Ernst? Wo finde ich Elliot Nasser, um das zu bestätigen? An excellent question. I had his body dropped off the edge of the land complex. I'm not sure what happened to it from there, scientifically speaking. Maybe it dissolved? Ultimately, though, it doesn't matter. You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am, incriminatingly, people. Wie soll ich denn dann irgendwas glauben, was du sagst? Wow, du bist ein richtiges Arschloch, weißt du? Na, ja. Ach komm schon, Sedrick. Ich versuche dich hier vom Mordverdacht freizusprechen. And I appreciate that, Inspector. The fact of the matter is, I know I didn't kill Helen, and I trust you fully and completely to find whoever did. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but my motive. Why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? She was making me a fortune. Also ich wette, Eintrittskarten zu ihrer Beerdigung würden sich verkaufen wie heiße Wollkuhbürger. Also ist Helens Tod insgesamt ein Verlust für Slug. I'm considering a line of commemorative merchandise. Still, that's nothing compared to what Helen would have made us in the long run. I'd offer to assist you in your work, but I have a mystery of my own to solve, I'm afraid. Also ich schließe daraus, dass der Typ, den du zu Tode gefoltert hast, nicht der Schuldige im Fall der verschollenen Fracht war? Oh, Elliot stole from me, all right. Alas, you're right in that his was a singular isolated incident, and as such, does not resolve a concerning broader trend. Items are disappearing from Slug's storage and processing warehouse. The thefts began a week before Helen's unfortunate death, and there have been more instances since. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. Aber wie steht das jetzt mit Helens Mord in Verbindung? Moment, was genau ist denn verschwunden? Nothing unsavory, and nothing Ludovico shouldn't know about, if that's your concern. I'm quite serious when I say Slug is a legitimate business. As to the specifics, I'm not sure. The warehouse foreman should be able to tell you. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. Okay, ich mach's. Was mache ich denn?
Habe ich was verpasst jetzt? Naja, wie steht denn das jetzt mit Helens Mord in Verbindung? I'm not sure. I'm only confident there is one. That the theft began mere days before Helen's untimely demise is an extraordinary coincidence. I'm not a man who believes in happenstance, Inspector. I do not trust it. Wirklich? Der Zufall hat eine Menge für mich getan. Das ergibt doch jetzt gar keinen Sinn, so etwas zu sagen. Ich schätze, ich kann nicht ausschließen, dass der Diebstahl nicht mit dem Mord zusammenhängt. I certainly wouldn't take that bet. Regardless, this will be fun. You out in the field, chasing down leads. Me, scheming in my office, preparing to unspeakably mangle the perpetrator. Verbrecherkönig, nein zu sagen. Bitte verübe deine blutige Rache nur nicht vor mir. Wenn hier jemand blutige Rache verübt, dann bin ich das, ja. Ich sage das nur einmal, wer auch immer dafür verantwortlich ist, war und kommt ins Gefängnis, nicht zu dir. Ich habe das Gefühl, es wäre unklug, einem brutalen Verbrecherkönig Nein zu sagen. Really, Inspector, no need to flatter me. I assure you, you're already very much in my good graces. You'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse foreman. I've cleared her as a suspect myself, but should she refuse to cooperate, shoot her. No, I'm joking. If she won't cooperate, tell me and I will shoot her. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my account. Oh Mann. Ja, bevor ich anfange, Was there something else you wanted to discuss? da habe ich noch ein paar Fragen zu Helen. Very well. Hattest du viel mit Helen zu tun? A few. Helen was strangely curious about the private business operations around Eridanos. She said it was role research, but how much business know-how does one actor truly need for an action picture? I also arranged to have Helen supplied with mag picks, bypass shunts, and other hacking tools. She wanted to buy in bulk. Warum hast du ihr geholfen? Because she paid me to, Inspector. Besides, Helen was enjoyable company. She was confident, resourceful, determined, not unlike you, now that I consider it. Wenn du sie nicht getötet hast, wer hatte sie dann sonst tot sehen wollen? That is the question, isn't it, Inspector? Tell me, do you really believe Helen's death was a mere crime of passion? Or one of petty career jealousy? Also im Moment möchte ich noch nichts ausschließen. A smart approach, Inspector. And yet, this murder is bigger than Miss Helen's personal life. Bigger than her latest moving picture. Du glaubst, sie hat sich mächtige Feinde gemacht? Indeed. I suspect
Helen arrived on Eridanos with grander plans than promoting Spectrum Brown. I knew I was right about you being clever, Inspector. I'm glad. Because whoever did kill Helen is not going to come forward so easily. Du weißt doch mehr, als du verraten möchtest, oder? I might. I just might. Your point, Inspector? Nur, dass ich dir auf der Spur bin. Dass es kein guter Look ist für jemanden, der unter Mordverdacht steht. Am I an official suspect then? Intriguing. I'll look forward to how it all plays out. Be very careful, Inspector. I'd very much like to see you still around for the grand finale, whenever it comes, whatever shape it takes. Naja, dazu wär's das dann erstmal. One moment, if you please, Inspector. I've answered your questions. I believe it's my turn to ask you a question now. What, or who, made you decide to investigate me? Also du bist eine der zentralen Mächte hier auf Eridanos. Es ergibt Sinn, dich zu überprüfen. Understandable. A man of my standing would naturally be tied up in all this, whether he wishes to be or not. Now then, did you need anything else? Nun ja, was sagst du dazu, dass die Gendarmin tot ist? Constable Keene? Ja. Now that is a damn shame. Am I right to think this wasn't a workplace accident? Naja, es war definitiv Mord. Sedrick, ich muss diese Frage stellen. Was du in ihren Tod verwickelt? Kommt drauf an. Hast du sie aus Versehen getötet? Also es war definitiv Mord. It seems murder is becoming an unsettling trend on Eridanos as of late. Thank you for informing me of Constable Keene's passing. When you find her killer, please be certain to make them suffer. Ja, das habe ich vor. Also, hast du die Gendarmin gut gekannt? Would it surprise you to hear that, despite being on opposite sides of the law, we were friends? That her loss comes as a sudden blow. Maria was a decent soul, and law knows those are in short supply around here. A little square, perhaps, in her dedication to the rules, but good nonetheless. I'm also saddened to have lost an occasional drinking buddy. She was quite good at cards, you know. Ihr habt zusammen gesoffen? Das hätte ich zu gern gesehen. Ja, tut mir leid, Gendarmin Keene. Das hat sie nicht verdient. No, she didn't. But let's discuss something else. Do you have other matters requiring my attention? Warum hasst Ludovico dich eigentlich so sehr? The original incident? Well, I made him an offer he should have refused. Hast du einen abgetrennten Raptidorenkopf in sein Bett gelegt? Oh. Naja, und jetzt bereut er es, mit dir Geschäfte gemacht zu haben?
An excellent deduction, Inspector. Our combative relationship stems from paperwork, mundanely enough. Rizzo's contracted Sublight to construct the Eridanos atmospheric complex. Had Lou wanted Rizzo's to retain full control of Eridanos, he shouldn't have skimmed the revised contract I sent him. Lou's an administrator, for law's sake. I thought he would adore all the fine print I added. Du hast ihn also reingelegt. Wie kleingedruckt war dieses Kleingedruckte? Es ist schrecklich, aber auch sehr witzig. Also niemand, der eine so offensichtliche Falle übersieht, ist für eine Managementrolle geeignet. Frankly, I went easy on him. He has no one to blame but himself. It was all perfectly legal, too, which irked Lou to no end. My power grab, as Lou called it, planted the seed of hatred. And Lou, obsessed with what should have been, has made sure to water it daily with his bitterness and anger. Ja, versöhnen wäre gut, oder? Ja, du solltest dich mit ihm versöhnen, das hat ja keinen Sinn. Und gesund ist das auch nicht, einen Groll gegen ihn zu hegen. Alas, I can't. I am, first and foremost, the head of Slug, and it simply wouldn't be good for business. Slug's control of Eridanos is a crucial step in my long-term plans for Sublight. The board needs to see irrefutable proof we are a respectable, legitimate business. Ist das der Teil, wo du anfängst, manisch zu lachen und deinen bösartigen großen Plan zu enthüllen? Oh, viel Glück damit. Also der Vorstand wird Sublight niemals ernst nehmen, aber warum kümmert es dich so sehr, was der Vorstand denkt? Because one day soon, Sublight will obtain a seat on it. Meanwhile, our dear administrator is still laser-focused on old slights, which can be a nuisance. He's grown increasingly desperate to catch Slug with our hand in the proverbial cookie jar as of late, convinced we're involved in less than legal business opportunities. Naja, ich hoffe nur, Mord gehört nicht zu diesen Gelegenheiten. Continue investigating, Inspector. I'm afraid you'll find both you and Ludovico will be disappointed in that regard. Okay. Ja, dann wär's das wohl erstmal. Und wir dürfen uns ja umsehen. Timeline discrepancy detected nearby. Timeline discrepancy detected nearby. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Wir können unsere Technikkenntnisse einsetzen, also Kurzstreckenübertragungskapazität. Der Empfang muss sich irgendwo in der Nähe befinden, der Empfänger. You figured that out just by looking at it? Huh. We ought to talk shop one of these days.
Inspector, please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's location. In die Wand zu sprechen. Wer auch immer zuhört, ich komme und krieg dich. Oder in die Wand zu sprechen. Du musst gerade reden. Du musst gerade reden, Diskrepanzverstärker. Mach du's doch. Poor woolly cow impression transmitted. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller, approximate range. Wie lange ist es denn schon hier? Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles present on the book's uppermost surface. Staub probieren? Ja, untersuchen wir mal den Staub. Die Umgebung. The area within a 0.5 meter radius of the book possesses a dust coating comprised of at least twice the number of particles. Ich rate mal wild. Die Wanze wurde ungefähr eine Woche vor Helens Tod platziert. That is highly likely, Inspector. Okay. What's that you found? No, wait, don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. Ja. Aber nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.